the elephant in the generation, because these are issues that we must handle. These are issues that we must tackle. And let me tell you something. We cannot run away from this issue. And that is why here tonight on this panel, we have, we have panelists. Yeah. And it's good to know that we have doctors in the house, right? Yeah. Watu ambao watatusaidia usiku wa leo in this episode. Na tutaweza kujibu maswali. Tutaweza kuuliza maswali na watatujibu. And by the way, you right there at home, there are people here. There are people on set that are going to ask the question on your behalf. So najua kuna watu wengi wanaweza kuwa na maswali, lakini hata hivyo pia you can also drop those questions on our Facebook page right here on the screen. You can also drop the same question on our YouTube page here right here on the screen. Utaweza kuipata na utaweza kutuuliza, and we'll be able to answer you. May not be today, but we'll be coming back to you later. Thank you so very much. Now, kindly people on set, hamjambo. Simsaidia ku welcome the panelists today. Wow. Last week we had a wonderful time. Is that not so? Yes, we had a wonderful time with our panelists, but kwa sababu ya wale ambao hawakuwa pamoja nasi last week, I would like us to introduce ourselves again, kwa sababu ya wale ambao hatukuwa nao last week. Okay. Yes. So thank you so much, Monene. My name is Dr. Elizabeth Wangare, and I'm a clinical psychologist by profession. Wow. Thank you so much. Welcome, Dr. Thank you very much. James K. Dr. James K. That is what everybody calls me. And I'm a counseling psychologist. I'm a lecturer. I'm a pastor also. Wow. Now, last week, kabla tuondoke, unajua time sometimes can be very unfair. Muda unaisha tu wakati kuna swali la kujibiwa, muda nao ndio unakuwa umeisha. But Mercy asked us a question last week. Yeah. Now, Mercy akasema ya kwamba kuna wale ambao huwa wanapenda kubody shame. You know, unakuta ya kwamba mtu labda ni mnene kama mimi ama ni mkonde kama mimi. Now I don't know, nimejiweka hapo katikati because ina depend nani ndiye anaangalia. Mwingine anasema mnene siku hizi umekuwa mkubwa sana. Mwingine mnene kwani ukuli. Now, how do we deal with this? Kwa sababu it can cause a lot of stress, especially among the youth. Kwanza wasichana, unajua ile enzi ya ndio anakaa ndio wenye anaweza kuulizwa, that session, that si kweli? By the alright, nimewaona they are here, wengine wako hapa, yeah. So huyu anakuambia you look ugly, mwingine anakuambia kwani haukulangi, mwingine anakuambia uko na matayo, alikuwa anasema, mwingine anakuambia ona hata uko na matayo. How do we respond to this? How do we help somebody as he engage into depression because of what people are saying? Yeah, and maybe if I was to pick on that, one of the things I'd want to encourage us is to build on our, can I say, mental resilience. So that mtu kwanza akikwambia, when someone throws a question like that at you, the first question would be, you throw it back at them. Okay, are you telling me that as a compliment, or are you telling me that as you are saying niko ini shida? Sindio? Yes. And then the next thing would be, depending na vile atajibu, kama atakwambia ni compliment, hambia, okay, thank you. Kama ni shida, okay, unaweza ni advice nifanye nini? Throw it back at them. Yes. Unaona ukimrudisha, it no longer becomes you who is carrying it. Unaona, if that thing ukibeba, and you're marinating over, now aliniambia hivi niko na mataya, aliongea hivi. What you're doing, unabeba shida yake. Sinia ndio alikuwa na shida, si ndio amekurusha hiyo kitu. So throw it back at them. I love it. Kumbe wakati mwingine mtu akiona shida, hiyo shida inakuwa ni yake. Yes, we always, and I'm sure daktari unaweza kubaliana na mimi, we are always throwing at people. Inaitwa kuproject, si ndio? So kama mimi niko na shida, so what I'm always looking, ni nani ninaweza attack? Ninaweza ambia hii kitu so that I can displace your kitu nimebeba. So ni anger displacement. Exactly. So for that moment, that moment yenye wewe sasa unaanza unajua unaanza kujishuku kujinini, I get the satisfaction, I have a bit of power. Wow. Kwa hivyo ni kama wale mabullies. Yes. It's like sometimes when people are bullying, akiona ukiumia ama akiona amekucause your pain,
Saa hiyo ndio ana rejoice. Exactly. So hakuwa anakuambia ndio either ubadilike ama usibadilike. Alikuwa ana draw satisfaction from whatever they are doing. Exactly. Tuiweke hivi. Kila mtu ana mizigo yake. Sasa wakati mwingi kila mtu anatafuta ni wapi ataweza kutua mizigo yake. Sasa mizigo ya kimawazo, mizigo ya moyoni na hisia tunabebana nazo. Ni energy iko ndani yako. Na energy lazima uitumie. So usipoitumia kwa njia inayofaa utatumia kwa njia isiyofaa. Kwa hivyo hiyo energy iko ndani yako. Alafu unatembea ukitafuta nani atanisaidia kubeba hizi mizigo. Mimi nasema njooni na mizigo na mtarudi nazo. Kwa sababu tuko na zetu, kwa nini tumekuja? Hiyo sasa. Hiyo ndio attitude unafaa kuwa nayo. Kwamba nimekuja, wewe hujashiriki kujenga mwili wangu, alafu macho yako inatazama mwili wangu. You are entitled to your opinion of me. Lakini nitarudia pia pale tena. We kata kubebea mtu mzigo, kwa sababu ninakuja, ninatua hiyo mzigo. Imagine kikohozi na kukohoea. Alafu naenda, nimepata relief. We unabaki. Unaona sasa? So usikubali kubebeshwa. Ni ile nimesema, faith comes by hearing. Mimi napenda kusema kwamba unachosikia kinaenda ndani yako. Kinaumba imani. Ukisikiza vitu mbaya, vitaumba imani mbaya. Ukisikiza vitu vizuri, vitaumba imani nzuri. Lakini kumbuka Yesu akauliza wanafunzi wake, watu huko nje wanasemanga aje kuhusu mimi? Wakamwambia wanahamia, akawageukia akaonyesha na nyinyi. Na mnasema nini? Wakaanza kuangaliana. So what do people say about you? Okay? They say I'm big, they say I'm beautiful, they say I'm ugly, they say I'm useless, they say mimi ndio mwenyewe. And what do you say about yourself? Simple. That's the most important. By hearing. What you tell yourself, because huwezi stopisha watu kukuambia those negative things. So what do you tell yourself? Counter it. Watu naambia watu wana depression, watu wana stress. Speak it out. Verbalize. Unaona? Nilikuwa nasema kwamba angalia kioo. Kiangalia kioo, smile, useme, yani wewe uko mrembo hivi. I'm so wonderfully and fearfully made. Your ears will hear your voice. And positive confessions build positive thoughts. Wow. So hapa kile nimepata, sometimes it doesn't matter who is speaking. What matters is the speaking is being done. The speaking is happening. Even if you are the one to do the speaking to your own self. I like that. I'll be a doctor. You have to ongea baadaye kidogo. Now, do you have another question? Now, we have a question. Yes. My name is Jafeth Maina. And kuna shida wakati una join pengine campus hivyo ama college. Unakuta hiyo stage, wacha niseme tu na experience yangu. Haikuwa rahisi. Sometime wazazi wanataka ufanye a particular course. But sasa unaona after form 4 sasa umeshajirealize. Unajua sasa mimi nataka kufanya hiki. Wazazi wanataka kunieka ende ufanye ukue mwalimu. But then ilikuwa stress kwangu juu ilikuwa tu inaniaffect mpaka usiku na nalala sasa unasema mwalimu, najipicha nikiwa mwalimu pale. Nifunza wanafunzi. Inakosa kuingiana. Haingiani tena na mimi. Mimi what I did, I think it was weird because nilificha. Sikutaka wajue nini nataka kufanya. So niliwaambia but sasa yenye nimeitiwa ile particular course. So nikifika huko kuna kwa na hiyo program ya kukubalisha kuchange. Nikamwambia sasa nikifika huko naweza kuchange. Sasa so wakati nilifika shuleni huko nikabidi sasa nifanye mimi nilikuwa nimeenda kufanya. Hivyo kufika huko nikawapigia simu nikamwambia mam, nimejaribu lakini haiwezekani. Nimeambiwa ule muda ambao na wale watu ambao walikuwa wanahitajika waingie katika hiyo particular program they are enough na wahitaji mtu mwingine. Ikabidi tu niwafiche hivyo ndio yani wasione kama nimefanya hivyo willingly. But nilikuwa willing, lakini sasa nikaona sasa itabidi tu niwadanganye sababu wote chenye wanataka nifanye haiko ndani yangu. So with time jawaza wakakuja realize unafanya media, so hii course yako naona aje. Nikamwambia okay mama sasa nafanya but in time maybe in the future nitakuwa lecturer like daktari hapo. So kaambia sasa
but sasa inakuta sana ni issue juu hiyo time unakuta tu anakasirikia, unaona tu ile uhusiano wako na huyo mzazi hauko ndani sana. So nilikuwa nauliza under that circumstance unaweza eleza aje wazazi ndio wakuelewe? Naam. Wow. So letting mzazi ajue kuna preference yake, lakini pia kuna life yako. Especially when it comes career choices. Na unjue yeye anakujua vizuri. Kumbuka mzazi anakujua. Kwanza mama anakujua vizuri. Mimi ndiye. By the way, hiyo hata miezi 9 nilivyokuwa nimekubeba, I know you are, wewe najua kile unaweza fanya. Wewe najua unaweza kuwa civil engineer. Wewe nakujua. Hii mambo ya media wachana nayo. So that is one way to approach it. Lakini the most common way tuelewe ni hii. Mara nyingi wazazi, nataka kuongea na wazazi wenzangu. Wakati mwingine kile ambacho nilikuwa nataka nifanye na sikufanikiwa kufanya, ninataka nifanye kupitia mtoto. Sasa unaona mzazi anakuambia hii course inakufaa sana. Sio kwa sababu ni ukweli, na inaweza kuwa pia ni ukweli. Lakini inaweza kuwa kwamba ni kwa sababu hii ndio nilikuwa natamani, hii ndio ndoto yangu. Sasa nataka ndoto yangu itimie kupitia kwa mtoto. Na hiyo sio hata masomo peke yake. Hata kwa ndoa unapata wazazi wanasema hapana, huwezi kuolewa na mtu wa aina hii, huwezi kuoa mtu wa aina hii, kwa sababu yeye alitamani kuolewa na mtu wa aina hii. So akiona mtoto wake amefika hapo, at least ataishi. That we call it vicarious living. Unaishi maisha yako kupitia kwa mwingine. You actualize yourself through another one. So kile kinafanyika ni hivi. Mambo imebadilika sana wazazi kwa siku tunazoishi. Careers are different. There are many emerging careers which were not there even as few years as 10 years ago hazikuwa. Cha msingi ni communication, family communications. Kwamba unamsikiza mtoto na mtoto naye anakusikiza, mnabadilishana mawaidha. Hii ndio ninatamani kufanya, hii ndio ninatamani ufanye. Sasa wekeni zote kwa meza, alafu have a compromise position based on kitu tunaitanga cost benefit analysis. Ukifanya hii ndio utapoteza, lakini utapata hii. Ukifanya hii ndio utapoteza, alafu upate hii. Sasa kwa yote ni wapi unaona faida ambayo tunaweza kukubali? Mtoto anaweza kuambiwa na mzazi, nataka uwe daktari kwa sababu mzazi alitaka kuwa daktari. Najua a case like that. Mwanafunzi alisoma 5 years, akagraduate na first class. Akaleta certificate yake akapatia baba yake, amwambia sasa hii ndio ile certificate yako, nimekuwa daktari. Sasa mimi ninaenda kusomea kile nilikuwa natamani na moyo wangu. Unaona hiyo imeharibu muda sana. Wangeketi tu waelezane vizuri, wangeelewana. It's true. Hivyo ndivyo naweza kusema. Sababu unaona kama sasa ndugu yetu hapa, yeye kulikuwa na ile shauku ya moyo wake. Naye mzazi ana shauku ya moyo wake. Sasa shauku ya moyo wa mzazi sio shauku ya moyo wa mtoto. Ni kweli. Na unajua hii ni kisasi kingine. Let history not repeat itself on a higher plane, because a failure transponded will produce a frustrated failure, which will also transpond it, make even now frustrated, depressed failure a higher plane. So it just multiply it and bring it to a higher plane, but of the same variant. God says, come, let us reason together. So parents, we should also say, come, let's reason together. Ungependa, what are your career aspirations? Ungependa kufanya nini with your life? And then, unataka hii na hii na hii. Kwa sababu mzazi ako na foresight, anaweza kusema hii ina disadvantage 1, 2, 3, 4, 5. Sasa na wewe unaonaje in light of this? Alafu kukiwa na hiyo open communication, hata ukiconvince mtoto wako aende afanye, itakuwa out of an informed choice. So it will be a very informed choice. And maybe also to just add on that, and in case where now mzazi kabisa anakata kuona your reason, I can understand ile path alichukua. And
unfortunately sometimes that's a path most have to take. Na ndio wewe mwenyewe kujistrengthen, ndio cause your conflict hawezi predict itaendelea for how long. It's true. Make your lecturers your friend. Watu wamepitia hiyo career path, wanaelewa, wanakuadvise. Na ndio hata wanakusaidia kupata connection, wanakusaidia kujiadvance na kujijenga. Kwa sababu at the end of the day you still need a form of support. Kwa hivyo sasa unatafuta your own support, and hopefully uki proceed na usucceed in that path, sasa si ndio wataweza kuona the light of why you chose what you chose. Wow. That's a beautiful one. Now before maybe nichukue another question. Maybe as we are getting another question, wacha ni amplify hiyo kidogo ama ni twist it kidogo. What of those that maybe mtu ame identify a potential marriage partner? Kijana amepata mtu amesema huyu mimi naona maisha yetu hapa iko sawa kabisa, and then guys na huyu over my dead body kwanza wanafanyanga hivi only hivi over my dead body. Now uta-advise aje that young man, that young woman? Hiyo ni tricky sana, kwa sababu life cannot be rehearsed. You can't rehearse. If we knew tomorrow, we would not be frustrated and anxious about tomorrow. See, and that one we understand. Mzazi yeye anaona uchungu alipitia ama stress alipitia, hataki mtoto wake apitie hiyo, so anaona now I have to protect my child. But sometimes that protection is toxic, because hujui ni nini huyu kijana ameona kwa huyu binti, hujui ni nini huyu binti ameona kwa huyu kijana. Unaona sasa? Na inaweza kuwa hata hakuna sababu, nasema tu wewe sitaki wewe huyo ni wa kabila fulani, wewe sitaki wewe huyo anafanya taaluma fulani, yeye anafanya kazi fulani, sitaki wewe huyo anafanana hivi. Na yeye aliolewa, pengine mzazi wake alikuwa anasema pia sitaki uolewe na huyo, na yeye akafinyilia mpaka akakubalika. Yes. All this, there is no quick way out of it. Communication, once it breaks down from the word go, becomes a challenge. So umekuja kushtua mzazi wako na mrembo hapo. This is the one. And then you are like, na msichana unatoka, because now if you force it also, your friend can be frustrated by the parents. That's why there is always friction between mothers-in-law and daughters-in-law. But now, I will just pause there. That's a clinical psychology question. Maybe in a minute, honest, yes. Yes, what I would say, maybe to just echo a bit of what the doctor has said, ya kuwa, this is not a clear-cut thing. Unajua, when we talk about issues za marriage relationship na vitu kama hizo, you must remember, kabla tukuje kwa hii dunia, we are right now ama hii reality ya globalization, where, I mean, kila kitu ni kama we don't have very clear-cut lines. Na, so tulikuwa na mila zetu. Yes. This is the way you do kama ni marriage ceremony. This is who you marry from. There was a lot of things that used to go, watu wanaenda wana research background ya huyu msichana, una research background ya huyu kijana na vitu kama hizo. But that's not the reality we are right now. Yes. And even our parents, most likely, that is not what they grew. But unaona kuna remnants. Think hata daktari amesema, some of these things are carried forward generationally. Unaona? The wisdom I would call upon, this is not something ya kunyinyi wali kujaribu get a third party, mtu mwenye ako neutral. Unajua, aweze kuelewa where is the parent coming from, where is the person, people, the children involved, where are they coming from. Unaona, na hapo katikati kunaweza kuwa na consensus. I would say hii si kitu ya kurush into, hii si kitu ya kugo in with our emotions, hii si kitu ya kugo out with kama ni vita, kwa sababu kama baya. That is it. It is not that way. This is something you can sit, deliberate, alafu you come up with a solution. A unified solution. Mahali, you try and minimize your conflict between the two of you. That's a beautiful one, right? So, it's about kama tunaweza kupunguza any conflict. If we can be able to avoid a conflict,
if there is a kind of a consensus ambayo tunaweza tukapata kwa kuzungumza, then we would rather choose that path ya kuzungumza kwanza. Exactly. Now, to make a decision based on the emotion ama the, you know, the spur of the moment. Exactly. Yeah. Ni wacha, we would rather delay kidogo, tuzungumziane, tutoke pamoja na, you know, tutoke. We tell the youth that you fall in love. That's why it's called falling. You can't decide. You find yourself down. But once you fall, you can choose to stay down or you can get up. And na hiyo ndio nataka sasa tu kuwekea tu mkazo yes. kwamba usijaribu kusuluhisha mambo when you are emotional. Wakati umeanguka, when you are down. When you are down, yes. Yeah, because you are not reasoning. When emotion comes in through the door, reason flies out through the window. Yes. So, as you said, get someone who is neutral, who is not for your parents, not for you, yes. and can bring you to the reality of the moment. Right. Remember, that is an emotion. Umeanguka, unampenda na macho na kidneys na nywele na masikio. But you have just found yourself there. If you get someone else can, you know, have a reality check. Yes. And help you now, either to get up out of it, yes, or to continue lying yes. where you are falling. That will sort out many things. Otherwise, the parents want what is best for their children. The children also want their autonomy and yes. to make decisions independently in their life. Yes. But where is the converging point? Exactly. There needs to be an arbitrary, yes. you know, a consensus between the two, that this is what I have seen, this is what my plan is, my vision, my dreams, and this is what I've decided. So that in future, when things don't work out, you say, it was my decision. I mean, let me take responsibility. Yes. I hope you heard that. I think that deserves a round of applause, right? So when all is said and done, it is matters personal responsibility. Ebusema, personal responsibility. Yeah, don't go too far. We are coming up this very short break. The Quench, where you ask, we answer. MBCI Television, transforming lives. Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi ukipendacho cha Mlo Wetu. Najua tulisema ni festive season. And then you have your small kitchenette, uko na bed, kama uko na watoto tuko na extra beds watoto, baby cots. And then people can book them. Then we have for singles tuko na Airbnbs. Mtu anaweza kuja any time. Wow. And you book them. If you are creative, you can come up with a very beautiful Christmas tree. Yes. Using the fruits zile uko nazo. Yeah. Naona. So mbona msiwatch kipindi ya Mlo Wetu Mbona pa creativity inakuanga on point. Inakuanga very simple. Si mambo ya kufikiria sana. Hadi hivi hapa uniko hapa kitu ni complicated. Hapana. Sio vile ni simple. Christmas, Christmas, everybody sing. Christmas, Christmas, everybody dance. Lesedi Developers Limited inakuletea great news, yani habari njema. Amini usiamini, tunakupa habari freshi kabisa. Je, ungependa kumiliki shamba la 50 by 100 pale Thika, Kilimambogo?
Basi swali nzuri hilo. Unajua thamani ya shamba huongezeka na zaidi ya 20% baada ya kununua kila mwaka? Basi sisi hapa katika Lesedi Developers Limited, Vienna Woods Estate, tunauzia ploti legit kabisa pale Thika kwa shilingi 199,000 peke yake katika msimu huu wa Krismasi. Usiachwe nyuma kuenjoy mandhari mzuri karibu na Mount Kilimambogo na pia the 14 Falls. Ukipata kuinvest huku, unapata kusherekea maji na stima kwa ploti yako, barabara bomba, kuna electric perimeter fence katika entrance gate kwa estate. Na isitoshe, kuna quarter acre ya green area, mahala watoto wanaweza cheza. Faida hizi zote kwa shilingi 199,000 peke yake. Na pia tuko na site visit on Wednesdays and Saturdays. Na kubook a site visit, SMS Kilimambogo to 23934. SMS Kilimambogo to 23934, au pia unaweza piga 0701 888 555 or 0704 222 444. Lesedi Developers Limited, securing your future. MBCI Television, transforming lives. The Quench, where you ask, we answer. Well, welcome back. This is The Quench, where you ask and we answer. And we are katika kile kipindi tunaita Chalala Salama. You know, this is now the part 2 of this of tonight's episode. And by the way, we are having many questions here from the young people. Na kuna maswali ambazo pia tunapata za wazazi kule nje, yeah? Kwa sababu there is a question inaulizwa alafu nakuta aya, this does not just touch on the young people, it touches also on our parents out there. And you are most welcome. Pale nyumbani, remember ya kwamba tuko hapa kwa sababu ya kuuliza swali ambayo wewe ungependa kuuliza lakini uko mbali. And that's why we have the audience on set. Karibuni sana, the audience on set. Karibu sana. Wow. And welcome, help me to welcome my panelists once again. Yes, welcome them. Yeah, they are wonderful people. Now we are tackling matters mental health, mental wellness. And I would like us to take another question because I know we have many questions regarding this topic. Yeah, we have a question right there at the back. Yeah, let's have yes. Okay, I'm Margaret. Yes, Margaret. My question is about the current situation about strikes. Mm-hmm. I think they are mentally disturbed, mental health, because I think they are kind of raising their suggestions, what it is disturbing them, na ni kind of wasikizwi. So, sijui tunaweza wasaidia aje ndio wakopa hapa ama wakubali or the changes ama the pressure yenye wanapewa na walimu au wazazi. Kwa wazazi pia wanaweza kuwa wanachangia kuambia nataka grades fulani. Then wakikuja shule walimu pia wanasema soma mpaka wakati fulani, nataka vitu fulani. So how can we help the students and also the teachers? Yani the school fraternity yote ikue inaleta vitu positive. Yeah, that's actually touches on what is happening right now. Yeah. Hayo ni mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. About mashule. I don't know, ni kama sijui wanafunzi wataki kuona moto kidogo. Because I think wanaweza kupewa tu ruhusa waende kitchen waone moto, you know, wakipikiwa chakula. Why this crazy ya kushoma mashule? Good question. And si hata kitu ya saa hizi. Even when I was in high school, these things used to happen. Nothing is new under the sun. Yeah. Yes. The thing kuelewa ni kuwa, you know one thing about being an adolescent, kuna kitu tunasemanga daktari, an adolescent, your brain bado ina grow because your brain stops growing at the age of 25. Kumaanisha the part of your brain yenye inafaa kukusaidia ku make decisions, kukua rational, make proper judgments bado haija develop. Lakini part ya brain yako yenye inahusika na emotions, that's already set. So unaona kuna hii conflict. Yes. Kwa sababu it means
kama kuna conditions ama situations zenye haufurahishwi nazo, you feel the full breath ya hiyo kitu. And something about adolescent period especially, kuna hii kitu ya kutaka justice, sindio? Lakini the part yako yenye sasa inafaa kukusaidia reason out justice. What does justice look like? Fine, hii kitu kunaweza kuwa there's a true problem hapa, sindio? Lakini kuban the whole school, ultimately si wazazi ndio watafanya wakuje. That is true. And if by bad luck upatikane ama upeanwe, jida yako ipeanwe, isemekane you are one of the people, you are the leading reader, that destroys not just your current, because now this one you can be tried as an adult, which means ile sentence yenye inametiwa on someone who is mature, it will be done to, which means sasa unapelekwa jela, unapoteza muda, unaona, because of just that one decision, because of something, unaona. So iki tu kuaddress first, tunaelewa the mindset ya hawa watu, number one. And I can't say there is a clear answer, sababu this is something that has been going on for so many generations, so many years. We haven't we are still talking about it even today. Maybe our time ni vila tukwa na social media, kwa sababu social media pia ina amplify kitu. That is true. Sindio? Unaona like it's we are burning. It's so like mimi mimi nikiwa Nakuru ama nikiwa Machakos ama nikiwa wherever I am. Naona guys tunaachwa nyuma. Look at everybody else is this thing is trending. As in we have to be somewhere within the news za Kenya. Exactly. Exactly. So for me, I would say that it's not that it's a new problem. It's not that it's so bad. It's not easy pressures. These all these things, they have always been there. It's just a question, you as an individual, unajua, kujirudia na kujiuliza, hata kama, behaving in certain ways, na kumi mwenyewe, reasoning na kufanya certain actions. Am I prepared for the consequences? Am I prepared for my future to be cut short? Am I prepared for all these things? At the same time, as teachers, ikitu you have to look at it. It's a system problem. Unajua? And I am not in the habit of placing blame anywhere. Kwa sababu blame, there's a famous quote, blame perpetuates the sad game. So tunaweza sema it is parenting. Tunaweza sema it is the school. Tunaweza sema it is the government. But how are we solving the issue? Unajua, it's a systemic issue. There's so many layers to this thing. But to me, I would just say, for you as a student, your life is just beginning. Our people you're trying to pass a message across, they've already lived their life. Kwa hivyo we uangalie, you have a future to protect. These people wameishi part of their whatever. Kwa hivyo, even as you try to pass a message across, even as you try to address this kind of issues, just think about the future you're trying to protect. That's a beautiful one. That's a beautiful one. Now, well, I think daktari is important pia kwa wanafunzi kujielewa na kujua pia kule mtu ametoka, kwa sababu I think some of the people ambao wanafanya hivi, it is so that they may fit in maybe some groupings. Ni kama you are trying to fit in. For example, unakuta mwanafunzi, maybe when I was nikiwa mwanafunzi nikiwa shule, possibly singeweza kuingia kwa such groupings sana, kwa sababu nilikuwa na shida ya fees sana. By that time nilikuwa na challenge ya fees. So ukiwa na challenge ya fees, every other time you are on your way home. Kila wakati uko unaelekea nyumbani. So ukirudi, you don't even have time kuweza kufit into a certain grouping, kwa sababu you are not their class. That is one. Kuna mwingine naye hafukuzwi, lakini anakuja na ingiana to a certain group, and whatever they think, whatever they tell them, anafanya tu, anafuata blindly. I think we need to talk to such young people so that they may have independent mind, if I can call it. In 2015, 2016, I think there was another wave of banning schools. Nakumbuka? Yes. And I remember the Minister of Education then said, you ban and finish. You learn under trees. You are not going home. Yes. It stopped. You see, you have just
discussed something we call in social psychology groupthink, where you lose yourself. Yes. You become de-individuated. Then it becomes us versus them. It is very common in our society. Yes. Niwaonyeshe tu mfano kwa siasa. Nasimama hapa nasema sisi tumeamua ni K atakuwa rais. Sisi tumeamua. Yes. And I'm the one speaking and I'm addressing you and I'm informing you sisi tumeamua and I'm including you. So that is social engineering to manipulate people so that they are individuated. It's no longer about I. So you start saying sisi tunawachwa nyuma. Our neighbors wamechoma, kwani sisi hebu tutafute na sisi vile tutafanya na sisi pia tuingie kwa news. Yes. But you see, katika miaka ya kukua, teens and adolescent, they are in post-teen. As Daktari said, the mind, the rational mind is still developing, but the emotional mind is fully developed. Remember, by that time you are trying to suppress ile utoto iko ndani yako. Unamuita mtoto. In psychology tunaita the id part of your brain. Ule mtoto. Anasemanga mla ni mlaleo. Leo chelewa. Nini ngoja inaumiza matumbo. Yes. So you are very spontaneous and there is a lot of fun in the spontaneity. And impulsive as well. Very impulsive. So what happens is this. Wakati unaacha kufikiria kama mimi, unaanza kufikiria kama sisi. Sababu you came from home individually, came to the school, you found a group. When the season is over, utatoka hapo peke yako, utaenda peke yako. Yes. So hiyo ndio tunaweza kusema kwamba ndio ile challenge imekuwa kuachieve the rational aspect of the student to think about, okay, tunataka kuchoma. Lakini darasa imetukosea nini? Domi imetukosea. Tunachoma nyumba yetu. Pale tunaishi. Mbona nyumbani ukikosana na mzazi ya uchomi nyumba? Unaona? Which means then ni muhimu sana kufikiria mimi kweli na nikichoma watoto wangu watakaposikia nilichoma. Watapata picha gani? So unaona hapo unaanza kujifikiria wewe mwenyewe. Yes. Who do people say I am and what do you say? So, what do the others say about this? Yes. And what do I say? Once it reaches there, then you will be able to make right decisions. Wow. So it's not about impressing others. It's not about kile wengine watafikiria. But at the end of the day, it's about mimi. How does it benefit me? How will it affect me? All those things, when you take all those into consideration, then you'll be able to make an informed decision. Sawa. Na wale ambao wanachoma mashule, wewe kama uko nyumbani unachoma shule, hiyo mambo ikome. We don't want to hear that again. Right? Thank you so very much. Now, do we have another question? Yes, we have a question right there. Hello everyone. Hello. My name is Cornelius. So my question revolves around the campus life. So I had a buddy mwenye alianza vizuri taaluma yake, alikuwa amechangamka. Then all of a sudden after some first year, second year, kufika third year mwisho akasema by the way siko interested tena. I just feel I'm not interested again. Na kufikia hiyo time maisha yake ikaanza kuchange. Napata ni msee alikuwa anakaa kule mbele kisha anaanza kurudi huku nyuma. Akifika kwa darasa anasema mwalimu akianza ku lecture yeye anafeel kulala. So akakuwa tu mtu ambaye unaona tu something is not okay. Then kufika mahali akasema by the way for now I don't really sijui kitu ambacho mimi nataka saizi. And kujaribu kumueleza by the try consulting akasema the problem hata nikienda kwa huyo school counselor, the problem is that I don't know my problem. So it was during that time sasa ndio nilikuwa naona tu maybe ndio imsaidie, you just be around that guy, though not fully but ilikuwa partially inaokolea kidogo. Naanza kuona tu anasoma because it is a mandate, anaenda darasa kwa sababu inabidi aende. But deep within that guy, kwa tunaona
okay, vile tu alikuwa anaji-express ni kwamba no interest at all. Na ukimuuliza okay, if taaluma inakuchosha ama we feel kuifanya tena, what do you really want? But sasa yeye anasema sijui kila ambacho unataka. So maybe you can at least enlighten me on that, and also maybe kuna mtu pia ako kwa situation kama hiyo ambapo hajui kila ambacho anataka. Yeah. Cornelius, hiyo yake that hiyo ni ingine, that's on another level. Yeah. And my question is that mental unwellness? Very much so. That's actually mental unwellness. We call it disillusionment. Yeah. When you are disillusioned, then you develop cynicism. Inakuwa sasa sijui nataka aje. Kwa hivyo chochote kwetu tunasemanga tunasawazisha mambo yote. Iwe mbaya, iwe nzuri, come what may, I'm okay with it. And this is understandable. It is something that is very common among young people, because when you are growing up, you have big dreams. You have expectations in life. I've handled a few where someone says, this is what I expected, and this is not what I'm getting, so I don't know what I'm doing here. By the time you get to campus, you have your big dreams, and you are told you are the cream de la creme, and you go to class, and you had your expectations, and you find that what you are expecting, you are not getting. It reaches a point where you get back to yourself and start asking, am I in the right place? Am I in the right path? What is my life all about? Now, the inner self, once it starts getting disconnected, my dream is this, my reality is this, and it does not seem to make sense. That is where now the counseling comes in. He said that his buddy said that he was going to the counselors and he did not know what to say. When you come to us, the counselors, that is our work now to help you define your problem and develop self-awareness. Then from there, we can walk with you the path to self-actualization. Right. Because if you don't know your problem, then you can't know the possible solutions. Yes. But a guy called Carl Rogers said, wewe shida iko ndani yako na wewe ndio uko na shida. Kwa hivyo suluhisho ya hiyo shida iko ndani yako na wewe ndio uko na suluhisho. Sasa chenye unahitajika kufanya ni kutafuta mtu anaweza kukusaidia kujipata. Okay. A guy called Clifford Beers aliandika kitabu The Mind That Lost Itself. You know, unaambiwa you have lost your mind. Umeruka kichwa, umetupa mbao. Yes. Sasa ukitupa mbao, unahitaji mtu akusaidie kutafuta hizo mbao uzipate tena. Unaona? But if you don't have anybody, that's why Clifford said the mind that found him, because he lost his mind. There was nobody to assist him. And somehow he recovered. So the mind lost itself and found itself again. But now we have society. We have peer counselors. We have the university counselors. We have the religious service providers who are also quasi-professionals, and many of them are professionals. It's important to see them. They will help you define your problem. They will help you develop a pathway to your solution and work with you in it. And maybe just to add to what Dr. is saying, you have to remember you're developing. And every stage of development, there's always like a crisis, so to speak. When you crossed over from childhood to adolescent, because a lot of changes have taken place, you know, hormones and all that, these changes. Now we know what's going on. And unless you have someone to help you understand, so you see it resolves that crisis in you. Alafu sasa, that's how you get into that. Now, when you move from now high school, you've gotten into, we call it emerging adulthood now, isn't it? So because you're not an adult, but you're not a child, right? So in that phase, here is where you're starting to think about issues of existence. You talked about existentialism. You're thinking about what career am I going to take? What role
am I? If it's a man, Yes. who am I as a man? All these Yes. things are happening inside of you simultaneously. Yes. The career you've taken or what you're studying versus what you had in mind, you're seeing there's a conflict. So there's all these crises that Yes. are coming in. Every stage of development comes with crisis. And how you manage that crisis is what, determines how your next phase will be. Quite like Daktari has said, it's important Yes. to consult. Always consult, please. Consult. You can never consult enough. So consult, and once you're done consulting, consult. Right? After you're done consulting, you consult. I think ndio maana siku hizi there is kuna unit in most, I think in many campuses, crisis management. Yeah, ndio tuweze, so that the society may be able to manage the crisis, because there are so many. And they're inevitable. It's part of existence. In fact, I think crisis ndio was in a form to become the person that they should be. Exactly. Yes. Now, naona time yetu imeisha kabisa. As in time imeisha, kuisha kabisa. But then, before I release the doctor, si leo kwanza tufanye on a lighter note kidogo, sindio? On a lighter note. By the way, sasa wacha kwanza tusahau ya mambo ya mental wellness, tuachane na hiyo kidogo. Nataka kuuliza Jasa ka question kadogo tu. Like, now this is on a lighter note. What was your most depressing moment, maybe in life, ama kakitu kaliwahi kukufanyikia katika maisha, and possibly labda hujaiambia mtu, ama uli take enough time before uambie mtu, and possibly it shaped maybe your behavior ama kitu fulani hivi, kakitu tu kalifanyika, lakini nakakuwa kakitu desirable when you were young, possibly. Yes, what was that? Oh, I did not see this one coming. Ladies first. Oh, goodness. That I saw coming. Yes. I think for me growing up, I think I was around the age of 7 years there. I was, can I say, I'm left-handed. And my left-handed, because the other children, left-handedness is not a common thing. So the other children used to mock me and to, shame me and to make me feel like it's like I'm what? Handicapped. In fact, like a disability. A disability. In fact, it to be called Kyoje. Something of that sort, right? I'm a child. I don't even understand that. So for me, I think because of that element, you see, because to me it became like it's a shortcoming. It's something that is so to overcompensate for that. Of course, I have to be good at other things so that it can to me, because I think to mask this, so people, the first thing you notice, so that they stop noticing the disability. The disability. Yes, exactly. we shall look for those people one day. Tutawashughulikia. Daktari. When I was in primary school, yes, I was very bright, and many people did not like them because we were very bright but very poor. And so my friends, when I beat them academically, they start telling me, even if you pass, you'll not go anywhere. And incidentally, some of the teachers also used to propagate the same narrative. You are rude. I was introverted, very introverted. Yes. You are rude, because I'm not talking a lot. You are rude, because you are very bright, you not amount to anything. Then one time I remember one of my teachers, class 8, came to class. We had the assignment. I done my assignment and started asking about the assignment. And I was quiet because for me, I done my thing. And for almost the whole of the lesson, that teacher took time to really bomb me, You will be the one who is digging trenches here, kibarua, utakuwa unatembea huku tunaonekana ndesh. That teacher spoke all manner of negative things. It was my breaking point. I said, there is no need to continue schooling. I dropped out of school in class 8. Until after around 3 months, one of the teachers came again, looked for me, said, you are a very bright person. You have a very bright future. I know we have not been very kind to you, but I want to tell you, you have 2 people in you. There is a very pleasant person in you and another one who is just nasty. And it's because of the environment. Now, don't waste your life. It's better
although it's okay kwenu hakuna kitu ya kulipia school fees, afadhali you do your part and blame God and the fate for your failure than not doing your part and blame yourself for the rest of your life for never trying. So he told me, come back to school. And that changed my outlook to life up to today. I went back to school, stood in class, said, you guys, you are not there when I was born. Now you are too late to bring me opinions. That's why I started by saying that you are not a product of people's. From there up to today, whatever you tell me, I tell myself the opposite if it's negative. You tell me you are a failure, I go and say, God, you created me in your image. Are you a failure? I can't be a failure. Wow. That was just beautiful. Just beautiful. And I love tonight's episode. Kwa sababu usiku wa leo tumefunguliwa macho. And let me tell you something. If you be a failure, it is all up to you. Kwa sababu tumefundishwa. Now, until next time, this is a Quench, where you ask and we answer. The Quench.